Feto tu emancipação feto nia mundo toma nia basira nebe feto sira nebe ora se dau luta ela você na sobrevivência e a fundo tu nebe na cara ele Timor mundo toma basira nebe feto sira nebe barani ora decisão solidária e tem luta para a libertação nacional. Em especial, a Sira nebe itania heroínas de heroína Sira, Ahusi, saudosa Muki, Bilia, Leve, Toya, Maria Gorrete, Sira Barani, para decisão la anessa romana que Timor-Leste Hasuru destino matenia, Macaita, Maiat Kakru. Minuto de silêncio Ita Kakru. Parabéns para a Feto Mundial. É que não é ini lá potine. Obrigado, obrigada. Vai ter outro. Homem, a Feto Uenia e a Timor-Leste se nos chamou para Arquivo Museu da Resistencia Timorense para comemoração Loron 8 de março Feto Mundial e nos demos a cara que foi honra na glória. La Feto Timor-Leste lì frente todo, deve direttamente envolve il processo da liberazione nazionale. Buon dia, pa mal tiro toto. O lutanaia cara fa honra na glória. Ba heróis, no herói ni tiro toto. Hoje tá bom tamo mai. Are itatau fotografia na rua, né pela primeira vez. Anissa diretor executivo foi a rua, tal foto na rua. Deve ida Maka senhora, segundo presidente da República, Nicolás dos Reis Lobato, minha esposa, Ida Celo, Maka ministro de Defesa, membro do governo constitucional de 1975, atual presidente da Reua, minha esposa, e tal que não hoje. E Sirne mate para a causa da independência de Timor-Leste, não os heróis de ser Celo. A cruz para veterana ser o todo. Osida e orador mais raro. A me convidamos a senhora Marinha que tire, mas a senhora Marinha não vai mais, também se visita para estrangeiro. Mas ia a senhora Inês Almeida, e a orador na rua, e a armada e a clandestina. Espero que a orador seja minha referência, experiência durante 24 anos já ilaram, bela emotiva, Feto Timor-Leste, Feto Mundial. Atau saya parceiro nesse momento para Timor-Leste, no mundo união.
especialmente para Timor-Leste. Mas viva para Feto Timor-Leste. Viva veterano Timor-Leste. Obrigado. Quero que agradeço para você, o Resistencia Timorense, se Luís Hamutuk, o UN, onde celebra o programa IDNE. Espera que o programa IDNE, Feto Timor-Leste, sai parceiro para desenvolvimento. Feto Timor-Leste sai parceiro para desenvolvimento e política, e o Parlamento Nacional, e o governo, e a sociedade civil, não é fato de ser lutando. Também, a desse diretor executivo, agora com honra, no vai ter você o todo, ou ter você minha participação, e o processo nacional, e ter você dedica e ter você não, for um dia toma, para muito comando sira, para tu bele luta, liberta e tane pátria. Nessa noite tane comandante sanana, bahira e linha mensagem até te kata. Feto, mas que ini tuan, mas me representa povo Timor-Leste nian, nebe Hamutuk comando sira, luta na fatimba povo Timor-Leste de direito. O idane, makanisa diretor executivo hakarakato. Agradece no obrigado para Feto veterano sira hototo. E serve mate, sira macaroia, sira macarois. Ita sernebe moris, ita satu ta sernebe. Espera que a coisa sernebe, belelori nação no povo Timor-Leste ba futuro nebe dia e ba geração nebe se dia acreditar. O cara que agradece no obrigado ai. Ba senhora UN, Nija, também temos ser uma bela foi apoio para realizar o programa IDNE. Espera que a o programa IDNE realmente em laço de amizade entre o povo Timor-Leste, especialmente para o Arquivo Museu Resistencia Timorense, neve sair essa experiência para ambele comemora Loron e neve importante para teves para Feto Timor-Leste, não para Feto mundo nian. Amos agora que para Feto ser rototo e o mundo, vai ter você me apoio para Timor-Leste nem independência. Agradece no obrigado mas que hoje ainda marca presença, mas espera que a solidariedade feita o mundo nian. Alo partimos para o processo de libertação nacional. A unidade de Macarato, obrigado, agradece, bem-vindo e parabéns para a Feto Timor-Leste, parabéns para a Feto Mundo. Bom dia. Bon dia and happy International Women's Day. It is a great honor for me to join you today on International Women's Day, under the theme For All Women and Girls, Rights, Equality and Empowerment, to celebrate the unquenchable spirit, courage, immense contributions of Timorese women in shaping the history of this country. Timor-Leste's struggle for independence is a testament to the resilience and strength of Timorese people, with countless inspiring stories of women who played a transformative role throughout this journey. For more than 2 decades of resistance, Timorese women played a pivotal role across multiple fronts. Some of them were strategic planners and key figures at diplomatic fronts, engaging in international advocacy, negotiations, awareness campaigns to garner global support for peace and an end to violence. Their leadership was instrumental in mobilizing local and international communities, defending human rights, and securing international solidarity for the cause. This year marks the 30th anniversary of that historic Beijing World Conference on Women, which was held in Beijing, China in 1995, where despite all odds, Timorese women leaders attended, and where they used their voices, carrying the experiences of their people, especially women, amplifying the experiences of people in this country, and in particular of Timorese women. They shed light on the violence they endured as part of the resistance and strengthened the global movement for human rights. The Beijing conference was a watershed moment, an historic moment in multilateralism.
and the importance of the role of the United Nations and the founding principles. And most importantly, it was an acknowledgement, finally, that women's rights were human rights. As the country approached the 1999 referendum, facilitated by the United Nations, women once again played a critical role, leading voter education efforts, mobilizing community engagement, and advocating for peaceful participation in this historic process. Today, as we commemorate International Women's Day, we launched the Mulher, a documentary produced by UN Women that brings to light the powerful stories of Timorese women veterans. The 13 women veterans profiled represent diverse backgrounds and roles in different forms and embody the collective contributions of women in the resistance movement. More than just a documentary, Mulher is a tribute, historical record, and a call to action. It ensures that voices of women who defend peace and human rights are heard, acknowledged, and never forgotten. This is once again a reminder as we face a very difficult moment in multilateralism and also the numerous backlash on the issues that we hold dear, that values and rights that are often seen as negotiated in New York and Geneva under the UN under multilateralism are actually a result of the collective voices from the communities where we are and the experiences and our life experiences. We cannot live in a world where the most powerful continue to dominate and the most vulnerable do not have a voice and their rights and issues are never heard. This documentary builds upon the photographic exhibition showcased during the last US SG's visit to Timor-Leste in August 2024, reinforcing the message that women's roles in peace and state building are central to sustainable development. The photo exhibition and documentary are only the beginning of a broader effort to recognize women's contributions to the resistance movement. They are not exhaustive. A book will be launched in future to capture more stories, ensuring a more comprehensive account of women from all backgrounds who played pivotal roles in Timor-Leste's development and women's rights between 1974 and 2024. These initiatives are also part of the broader commemoration of the 25th anniversary of the 1999 referendum, highlighting the resilience and leadership of Timorese women in shaping the country's future. Many of these women have continued their advocacy for justice, gender equality, human rights, and ensuring that the principles they defend for remain at the heart of Timor-Leste's development. As we launch the Mulher documentary today, I extend my deepest appreciation to the leadership of the Timorese Resistance Archive and Museum, Dr. Alves, in partnership with UN Women, for spearheading this vital initiative. This documentary is a product of extensive research, wide-ranging interviews to get accurate testimonies in all the veterans' own words based on their lived experiences as women during the resistance. The hope is that this will be an encouragement to telling the stories of the resistance in all communities across Timor-Leste, that we never forget, and more and importantly, that there is ongoing recognition and value of women's contribution. As we celebrate International Women's Day today, let's not just reflect on the past,
but also continue to commit to accelerate actions for advancing gender equality and the empowerment of women and girls in all aspects of life. The courage of women shown in the resistance must translate into actions that promote women's leadership in all spheres, public and personal, participation in governance, and economic empowerment. The challenges that many women veterans and their families continue to face today against the global pushback of women's rights remind us that our work is far from over. We must continue breaking down barriers, challenging discrimination, and ensuring that women's voices and women are fully included in all decision-making processes. Thank you very much. Obrigada, Barak. Viva Timor-Leste. Viva Feto, Resistensia. Irmãe, molo kita putanga ba lançamento documentário matrianinha, mostra produção se o engumenhinha, ita pausa então, ita ba. Obrigada para que kita comemora Loron Mulher Feto niya, significa kata Luta ba Feto ne Laos e Haitania Timor-Leste ne, may mai kira su Mulher Feto para contribuir sira niya luta, base niya itani luta mona ba igualdade. Agora, posição parlamento niya hawan noi kata kami support para temas atividades sira ne. Atividade de nebe maka halo ya Museu da Resistencia ori fo hanoi falita kata kita ni kukuhang ida ne Laos mulu de kusalihan mai ita ni ne eroi sira bara kwa ko ne kontribusaw liu ba ita ni Feto malu sira o história nebe mak sira fo sai liu si video sira Laos ina baba teinik mai sira mos ajuda ita ni guerreiro sira mos lori kila sira mos lori guerreiro sira moras kane kare sira mos ajuda fo cultivo basira então luta ita naru teves cara ko ita tem valoriza ita ne heroína sira ne luta ina passado para história hareba agora no ita lawa também o Parlamento Nacional mos organiza uma comemoração de nebe anesta atu na fatin fo hanu invita tamba luta ba Feto ne hawan no isida luta ba Feto ne Laos ita ne heroína ita ne biala sele nebe ita tem continua na fatin também ami buio comemora Loron nos Parlamento Nacional ami suporta toma e ba ami deputada sira claro ami fo apoio toma ko itani Feto malu sira Hamutuk toma que Timor e itani área rural sira ko itani labar que quase inclui Feto deficiente sira itani ami Parlamento ami toma ba comemoração oi la verità ho fatto solo voto tutto lideranza sira un si va se lei se deputado no governo não somos vacunai sira at outra decisão sira cara que tá halua hat considera Feto nenia serviço Feto nenia valor Feto nenia luta e decisão sira de que estado de nefote que tá halua hat considera mas Feto nenia não suba além que quase hat estuda makas kita tem valoriza e tem heroína sira nenia luta baguane tem estuda haluia contribui para a Italiana nação e sai para desenvolver bago o sumos para a Italiana jovem sira halo problema de mas então o Hamutuk valoriza luta itani heroína sirnia para contribuir para desenvolvimento da comunidade de media ambiental furabilidade Hari diretturona ita continua itani cerimônia firma